नमस्कार दोस्तों, जय स्वामी नारायण। आप देख रहे हैं प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की डेली हाइलाइट्स। नगर टुडे प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिनका यह शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है वह ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज एक सच्चे परम हितकारी संत थे। दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने जीवन भर विचरण किया। 50 से अधिक देशों, 17,000 से अधिक गांव और शहरों, 2.5 लाख से अधिक घरों में जाकर उन्होंने संस्कार और भक्ति का सिंचन किया था। उनके इस अथाग विचरण के तहत अमेरिका में बसने वाले कई मुमुक्षुओं को प्रमुख स्वामी महाराज की करुणा गंगा ने भिगो दिया था। उन्होंने अमेरिका की धरती पर भारतीय मूल्यों एवं संस्कारों का सिंचन अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति में किया था। उन्हीं के ऐसे निस्वार्थ प्रेम और वात्सल्य की ऋणाभिव्यक्ति करते हुए अमेरिका में भी अलग अलग 135 टाउन्स और सिटीज में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव मनाया गया था। तो आइए नॉर्थ अमेरिका के विविध शहरों में संपन्न हुए प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के दर्शन भी हम करते हैं। Dear Pramukh Swami Maharaj, what's there to say? As we celebrate your 100th birth anniversary across North America, we are reminded of how it all began. It was your humility, your love, and your faith that has brought us to this point today. You will hear stories today from this stage of regular people, first-generation immigrants, and second-generation kids, mothers and fathers, sons and daughters, aspirants, well-wishers, and undoubtedly, you'll see some of your own story in theirs. Pramukh Swami Maharaj empowered us and told us we had more potential than we could have ever imagined. He gave us the gift of Param Shanti, or absolute peace, which truly is the gift of a lifelong journey. In the Bhagavad Gita, work not for your reward, work for the beauty of the work itself, and that shall be your salvation. That will be the way you can show your love to your family, the way you must be humble in not seeking a reward for that work, and the way that you can exemplify your faith. To commemorate all these rich memories, we gathered in 129 locations across North America to offer a tribute. 160,000 participants of differing ages from different backgrounds, professions, and chapters of life joined in unison in remembrance of the values that you've instilled within our communities. It is significant not just because it represents 100 years, but because it represents so many individuals all over the globe who have been touched by the words and the teaching and the vision of Pramukh Swami Maharaj. He had invited His Holiness to come here. And it was a chance for so many of us to not only spend time, but to hear and see and watch that which can be accomplished by persons who have given everything they have to God. The impact you've had on us continues to inspire every corner of our continent, from sea to shining sea. As we navigate our journey to Param Shanti, we use this celebration as a moment to reflect, a moment to inspire, and a moment to share all of the tremendous memories you have entrusted us with.
Through these values, you've shown us the path to Param Shanti, the path to true peace. All we can do is say thank you. A leader with the humility of a servant, a friend who loves one and all, a guru whose faith is unshakable. We need to respect one another, treat with each other with respect and love. And that's what we learn when we attend BAPS and the lessons that are taught from your spiritual leaders. It is now time for us to live the life that he lived. We must be of that level of humility, faith, and love. Pramukh Swami Maharaj embodies. He embodies a selflessness that is very rare to see in the world today. An unconditional love for your fellow human being, no matter their faith or background or nationality or language or ethnic or religious considerations. Thank you, Swami Baba, for showing us that we can experience peace no matter the circumstances if we focus on our higher purpose. Thank you, Swami, for living for us. पिछले 24 दिनों में लाखों की तादाद में आ रहे हैं दर्शनार्थी। प्रमुख स्वामी महाराज नगर के दर्शन मन भर भर कर रहे हैं। प्रमुख स्वामी महाराज नगर आध्यात्मिकता, प्रेरणा और संस्कार युक्त मनोरंजन का त्रिवेणी संगम है। आइए हम आपको मिलाते हैं कुछ दर्शनार्थियों से जिन्होंने इस पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। लागे के लाइक मिनी मेजिका, और यहाँ आने से मुझे ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आया हूँ। बियोन्ड इमेजिनेशन बनाव्યું છે, આવું ફરીથી ના થઈ શકે। પણ બહારથી જ્યારે જોયું તો એ જ ભવ્યતા અને દિવ્યતા એનો ખાસ અનુભવ થયો। इतना अच्छा मतलब स्वामी जी का जो स्टेचू बना हुआ है, देखते ऐसा अनुभूति होता है कि स्वामी जी खुद ही विराजमान बैठे। स्वामी जी महाराज की मूर्ति देख के तो मुझे इतना अच्छा लगा कि साक्षात वो यहीं बैठे हैं। तो હું ગાડી ચલાવીશ તો પહેલો તો હું સીટ બેલ્ટ પહેરીશ, જો હું બાઇક ચલાવીશ તો હેલ્મેટ કમ્પલસરી પહેરીશ અને કચરો કોઈ પણ જગ્યાએ રસ્તામાં નહીં ફેંકવું, ઇવન કોઈ ફેંકતું હશે તો પણ નહીં ફેંકવા દઉં। જે પાણી બચાવતા હોય, ઇલેક્ટ્રિસિટી બચાવતા હોય, એ બધાને भी एक सोल्जर જ કહેવાય। कि घर की साफ सफाई रखनी है तो मैं भी मेरे घर को चौच रखूंगा। अक्षरधाम જોઈને તો પહેલા મને એવું લાગ્યું હતું કે ના કેટલું મસ્ત છે, કેટલું મોટું છે, અને આ મંદિર દિલ્હીનું અક્ષરધામ જોતા હોય તેવો જ અનુભવ થાય છે। इतने कम समय में बनाया, कैसे बनाया होगा ये कल्पना से परे है। मैं बहुत उन बच्चों की सराहना करता हूँ कि वो ऐसे धूप में पुरुषार्थ और परमार्थ सेवा कर रहे हैं निःशुल्क। 2 દિવસથી હું આવ્યા છું। સ્વચ્છતામાં 100 માંથી 100 આપીને તોય આપણું કામ ન ચાલે, અને સ્વયંસેવકો તો ભાઈ કાન જોડી ગયા આપણે। છેલ્લા 5 થી 7 વર્ષથી વધારે તમાકુનું વ્યસન હતું, તો એ આજથી હું છોડું છું। બધાના વ્યસનવાળાને ભેગા કરીને હું અહીંયા લાવું, એમના શો બતાવું। આ શો જોશે ને તો મને એમ થાય ખરેખર સુધરી જશે એમ। स्वामी जी की प्रेरणा लेकर मेरे गांव में लोगों को जागरूक करूंगा, ये संदेश दूंगा कि परिवार में नशा करने से परिवार कैसे टूटता है। તો મારા છોકરા મને કે હાલવાનું બહુ થાશે, મેં કે મારાથી હલાશે નહીં। તે મને એમ થયું કે હલાય કે ન હલાય, કાંક બાપુનો આટલો ઉત્સવ છે એમ કરીને ગાડીમાં બેસી ગઈ। તો અહીંયા આવી તો સામેથી 4 વ્હીલ ગાડી મળી પાર્કિંગમાંથી ને બાપાના દર્શન કર્યા ને મને આનંદ આવ્યો। બાપાએ એક નાના માનવીથી લઈને મોટા માનવી સુધી બધાને એક જ પ્રકારની હૂંફ આપી છે કે આ જે બબલ રેપ કે આમાંથી એવું કંઈક ક્રિએટિવિટી વાળું થઈ શકે અને સ્પેશિયલી બાપાની મૂર્તિ એમાંથી બનાવે, ધેટ્સ અમેઝિંગ। હું આ શોમાં 3 વાર રડ્યો, અત્યારે મારા આંખમાંથી 3 વાર આંસુ આવી ગયા। આવી અદ્ભુત વાતો મને પ્રમુખ સ્વામીની ખબર ન હતી કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આટલા બધા લેટરનું એમણે જવાબ પોતે જાતે હાથેથી લખીને આપ્યો। उनके बारे में जैसा दिखाया गया कि लिटरली टच्ड, आई वाज सो टच्ड दैट आई वाज क्राइंग द होल टाइम, और मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा यहाँ। एंड नाउ आई फील लकी, आई फील ब्लेस्ड टू बी हियर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। रोड परથી પસાર થતા હતા
તો તે વખતે એવું થતું હતું કે એક વખત નજીક જઈને જોવું છે. हमने देखा कि बहुत बड़ा कैंपस बना हुआ है स्वामीनारायण मंदिर का. हमको कोई दिक्कत नहीं है. हमारे पास एक मैप आ गया था, अवेलेबल हो गया था. મને બધી શીખ મળી છે શેરું જેવું નીડર બનવું જોઈએ. જે મમ્મી પપ્પા બોલતા એ આપણા માટે જ કહેતા હોય. હું મમ્મી પપ્પાનું માનીશ અને જે એ કહેશે એમ જ કરીશ. इतनी बड़ी मूर्ति देखी, मंदिर गए, शेर वाला शो देखा, हिप्पो देखा और रैबिट देखा. બાપાની મૂર્તિ તો બહુ જ મોટી હતી. પ્રમુખજીની બહુ જ મોટી પ્રતિમા જોઈ. એમની આંખમાં ઘણો તેજ હતો. એટલું બધું અદ્ભુત અને અવિસ્મરણીય છે અને અમે ખૂબ ધન્યશાળી સમજી રહ્યા છીએ પોતાને કે અમને આ વસ્તુ અમારા જીવનકાળમાં માણવા મળી. આયોજન એકદમ એ ક્લાસની પણ ઉપર જો કોઈ ક્લાસ આવતો હોય ને તો હું એને એમાં રેન્ક આપવા ઈચ્છીશ. ये एक मुझे युग परिवर्तन की भावना का एक प्रत्यक्ष प्रमाण नजर आता है. साचो कहूं तो स्वर्ग केवाय स्वर्ग. ये मुक्ति का धाम है. अगर जो इसको मान लेगा, जान लेगा, समझ लेगा, उसकी मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं हो सकती. It feel like it was alive. It is not just a statue. It's like it's telling something. અક્ષરધામ મંદિર જોઈને એવું લાગે છે દિલ્હીમાં જોઈ રહ્યા છે, ત્યાં દર્શન કરી રહ્યા છીએ. मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा. स्वामी नारायण की मूर्ति बहुत ही सुंदर थी, इतनी बड़ी थी. मंदिर बहुत ही अच्छा लगा. शेरू बहुत ही अच्छा था, लेकिन थोड़ा डराना बहुत. શેરુમાંથી એ શીખવા મળ્યું પોતાની શક્તિઓ હોય આપણે એ જાણવાનો કોશિશ કરવાની. મેં એવો નિયમ લીધો છે કે હવે હું મારા પેરેન્ટ્સથી કોઈ દી જુઠ્ઠું નહીં બોલું. અને આ ખાલી એટલું જ બતાવે છે કે બાપા માટેનું ડેડિકેશન. ઇટ્સ અ અનબિલીવેબલ ડેડિકેશન. દરેકનું ધ્યાન એમને રાખ્યું છે અને દરેકની કાળજી આપી છે અને દરેક નાના મોટા બાળકનો એમને ખ્યાલ રાખ્યો છે. આ શો જોયા પછી અમે નક્કી કર્યું છે કે રોજ એટલીસ્ટ એક ઘર સભા અમારા ઘરમાં થવી જોઈએ. એટલે આ જોયું તો આમ મને એમ થયું કે ના છોકરાઓ જોડે થોડો ટાઈમ આપીએ આપણે. Like this family was going through so many fights. ઘર સભા can fix literally everything. ઘર સભા વિશે અમે અમારા પરિવાર માટે બિલકુલ એક્ટિવ થઈ જશું અને ઘર સભા માટેનું આયોજન કરતા રહીશું. यहाँ पे सारे बच्चों को आना चाहिए और यहाँ पे सबको देखना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए. तो अब बारी है नारी उत्कर्ष मंडपम की. प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेकर प्रतिदिन यहाँ महिलाओं द्वारा विविध विशिष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाते हैं. चले आज नॉर्थ अमेरिका डे पर अमेरिका महिला मंडल के द्वारा प्रस्तुत हुए कार्यक्रम का भी हम लाभ प्राप्त करते हैं. ઘર સભાનો કન્સેપ્ટ જોઈએ તો ઘર સભામાં દરેક કુટુંબ સાંજે મળે છે, વાતો કરે છે, ઇશ્યુઝ હેન્ડલ કરે છે. તો એમાં પ્રોસેસ વાઇઝ શું થાય છે? દરેક વ્યક્તિને, એ સ્ત્રી હોય, પુરુષ હોય, છોકરો હોય, છોકરી હોય, એ લોકોને એક સતત સંદેશ મળે છે કે તમે બોલો, તમારા વિચાર વ્યક્ત કરો, એને વાચા આપો અને પછી કુટુંબ ભેગું થઈને એમને પ્રોત્સાહન કરે છે. મને લાગે છે કે આ બહુ જ સુંદર એક કન્સેપ્ટ છે અને એને આગળ ને આગળ આપણે દરેક જણે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને આપણે એને આગળ ને આગળ વધારવો જોઈએ. અને જો આ રીતે દરેક ઘરમાં થાય તો આપણું સામાજિક જીવન, સ્ત્રીઓની સ્થિતિ વગેરે ઘણી ઉપર થઈ શકશે ને ઘણી બહેનોને આગળ આવવાની તક મળશે. યોગીજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, બાપા અને હવે મહાન સ્વામી મહારાજ, બધાના જીવનને આપણે જો નજીકથી જોતા હોઈએ તો આપણને મૂલ્યો જ શીખવા મળે, આપણા ધર્મના સંસ્કાર જ આપણને શીખવા મળે. અને આ જે જગ્યાઓ આવી, આજે શતાબ્દી મહોત્સવ થયો અને અમે રોજ અહીંયાથી લોકોને જતા હું જોઉં છું અને આપણને એમ થાય કે અહીંયાથી એક નાના સંસ્કારનો એક કણ લઈને પણ આપણે જો અહીંયાથી જઈ શકીએ તો નાની વસ્તુથી પણ આપણું જીવન ધન્ય બની જાય.
is my friend, my guru, my protector. This is why I'm here today, because of his love, care, and blessings. Here today with my 10-year-old daughter, Prapti. અમે અહીં સુધી પહોંચ્યા છે તો કેવળ ને કેવળ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આપેલી પ્રેરણા, કાળજી અને હૂંફથી. He has laid out my motherhood journey for me from the very beginning when he gave me guidance and blessings to become a nurse. હું પ્રાપ્તિ વખતે પ્રેગ્નન્ટ હતી ત્યારે અમારી રક્ષા માટે નાડાછડી મોકલાવી રહ્યા. પ્રાપ્તિનો જન્મ થયા પછી અને ડાયગ્નોસિસ થયું પછી અમારો હાથ આશીર્વાદ રૂપી ઝાલી અમને ધીરજ આપતા રહ્યા. અમે એને દુઃખી નહીં થવા દઈએ, અમે એની સાથે જ રહીશું. સ્વામી બાપાના આ આશીર્વાદના શબ્દો અમારી માટે શ્રદ્ધાનો કવચ બની ગયા. They were the drumbeat to my soul. ધીમે ધીમે પ્રાપ્તિ અશક્ય માઇલસ્ટોન્સ રીચ કરવા લાગી અને અમારી વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા પણ વધતી ગઈ. અમને પ્રતીતિ થવા લાગી કે સ્વામી બાપા જે કાંઈ કરે છે તે પ્રાપ્તિ અને અમારા સારા માટે જ કરે છે. તમને કદાચ હજુ પણ પ્રશ્ન થતા હશે કે અમેરિકા જેવા દેશમાં આવી રીતે જોઈન્ટ ફેમિલીમાં બધાને અનુકૂળ થઈને કેવી રીતે રહી શકાતું હશે? તો ચાલો હું તમને અમારા ઘરની સિક્રેટ વાત કરું. એક વખત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પૂછ્યું કે પારિવારિક એકતા રાખવા શું કરવું? તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે તરત જ કહ્યું, બધાએ ખમવું, ઘસાવવું, મનગમતું મૂકવું અને એકબીજાને અનુકૂળ થવું. બસ આ જ વાત બરાબર યાદ રાખીને અમે સાથે મળીને સંપીને સ્વામી બાપાને રાજી કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. दिसंबर 2022 से शुरू कर आज तक इन 24 दिनों में बहुत सारे महानुभावों ने भी इस नगर की मुलाकात ली है और सभी के लिए इस नगर का अनुभव अविस्मरणीय रहा है. तो आइए प्रमुख स्वामी महाराज और इस शताब्दी नगर के बारे में उनके अभिप्राय सुनते हैं. અહીંયા આવ્યા પછી એમ લાગે જ નહીં કે આપણે કોઈ અમદાવાદ જેવા મહાનગરમાં છીએ. અહીંયા એક અલૌકિક પવિત્ર અને ધાર્મિક વાતાવરણ છે અને હજારો ભક્તો, દર્શનાર્થીઓ ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક આનંદથી એ ભાગ લઈ રહ્યા છે. એટલે એક અલૌકિક વાતાવરણમાં હોઈએ એવું લાગે છે. આપણે દુનિયાની ભાગદોડમાં આપણું સરનામું ભૂલી ગયા છીએ. આ નગર આપણને આપણું સરનામું આપે છે. આ નગરને અનુભવ્યા પછી, જીવ્યા પછી એટલું કહી શકું કે અહીંયાથી એક માણસની યાત્રા શરૂ થાય છે. Pramukh Swami Maharaj, he's the epitome of love, sacrifice and service. He lived then, but he's living even now. And the kind of character he was is being emulated, and everyone around here has an aura of this Pramukh Swami Maharaj. He can go to the length of listening to a child, to a drunk person, to anybody. To him he was just sane. બાપાએ જે અમેરિકા, યુરોપ, આફ્રિકન દેશો અને મિડલ ઇસ્ટ બધી જ જગ્યાએ મંદિરો બનાવવા,
સાધુ સંતોને વિચરણ કરાવવું અને પશ્ચિમી દેશોમાં જે આપણી નવી બાળકોની નવી પેઢી છે કે જે ત્યાંના વાતાવરણમાં ઉછરે છે એમને પણ હિન્દુ ધર્મ સાથે, મંદિરો સાથે, ધર્મ સાથે, ભારતીય સંસ્કૃતિ સાથે જાળવી રાખવી પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો બહુ મોટો સિંહ ફાળો છે. અને પૂજ્ય મહંત સ્વામી એ પણ ઉંમરલાયક છે જ, પણ આટલો મોટો સંપ્રદાય, આટલું મોટું કામકાજ, આટલા બધા સાધુ સંતો, આટલા બધા મંદિરોની વ્યવસ્થા અને લાખો હરિભક્તોને માર્ગદર્શન આપવું, જે રીતે પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, એ જ રીતે પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ પણ સતત સંપ્રદાયનું, સંસ્થાનું ખૂબ માર્ગદર્શન કરે છે. And I see that as you continue to relive the life of Pramukh Swami Maharaj and taking people and children to know about how he lived, it is easy to inspire people. And I'm thinking having 80,000 followers leaving their work and coming to put up something like this, it's great leadership skill that is there, and a great integrity, because a man who can lead so many from all walks of life and they leave their profession alone, their status, and they are willing to follow, that tells me that he's one man who knows God and has God in the center. Ni kiongozi shupavu ambaye anamwamini Mungu, na hiyo ni kuonyeshana ndani yake kuna utu, kuna umungu, na kuonyesha watu njia ambayo ni za haki na za ukweli. એમણે એમના અંગત સ્વાર્થ માટે કશું ન કર્યું, પરમાર્થને સાથે રાખીને સમાજ માટે કર્યું. એટલે સાચા અર્થમાં એ સ્વામીઓના સ્વામી પ્રમુખ સ્વામી છે. એમના જીવનમાંથી મને જે સ્પર્શ્યું છે એ જેટલું બોલ્યા છે એટલું સચોટ બોલ્યા છે. એમણે જેટલું કર્યું છે એમાં આધ્યાત્મિકતા ઉમેરી છે. મહંત સ્વામી એમણે આખા નગરમાં ક્યાંય પ્રમુખ સ્વામીના આકર્ષણ, પ્રમુખ સ્વામી પ્રત્યેના વાલ, નિષ્ઠા, સમર્પણ વગર કશું જ રાખ્યું નથી. અને આપણે બધા સદનસીબ કે એમને આપણી નરી આંખે જોઈ શક્યા. એ સાચા અર્થમાં આપણી અંદર વસે છે, શ્વસે છે. ત્યારે એમને ધ્યાનમાં રાખીને દરેક કાર્ય એમાં સત્કાર્ય ઉમેરીને આપણો સ્વધર્મ સમજીને કરીએ તો આપણી અંદર જીવતા પ્રમુખ સ્વામીને આનંદ થશે. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के तहत हो रहे अनेक सोशियो कल्चरल एंड एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में आज टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी ने BAPS के साथ संयुक्त रूप से एक विशिष्ट परिसंवाद का आयोजन किया था. तो आइए विविध टूरिज्म संस्थाओं के ओनर्स के साथ साथ ख्यातनाम एजेंसीज के ब्यूरोक्रेट्स की उपस्थिति में संपन्न हुए कॉन्फ्रेंस का हम भी एक हिस्सा बनते हैं.
प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में आज मनाया गया था नॉर्थ अमेरिका दिन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में बसे हुए भारतीयों में हमारी संस्कृति के संस्कारों का सिंचन हो, कुसंग और व्यसनों की बदियों से उनकी रक्षा हो, चारित्र युक्त जीवन का सभी का विकास हो, ऐसे परम कल्याणकारी आशय के साथ प्रमुख स्वामी महाराज ने परिश्रम किया था। एक गुणातीत सत्पुरुष ऐसे कल्पनातीत और समयातीत परिश्रम को आज अंजलि देते हुए आज अमेरिका सत्संग मंडल द्वारा विशिष्ट सभा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। तो आइए आज शाम संपन्न हुई इस सभा का हम भी लाभ लेते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज बियॉन्ड द बाउंड्रीज, प्रेजेंटेड बाय BAPS नॉर्थ अमेरिका।
અને કેનેડાના સંતો ભક્તોએ ભેગા મળી સુંદર રજૂઆત કરી. આ દેશોમાં ખૂણે ખૂણે જઈ સ્વામી બાપાએ સૌને રાજી કર્યા છે. તેઓએ કરેલા આ દાખલાથી આજે નોર્થ અમેરિકામાં 100થી વધુ મંદિરો અને હજારો હરિભક્તો થઈ ગયા. અને હવે રોબિન્સવિલમાં અક્ષરધામ થશે એટલે તો કળશ ચડી જશે. આ અક્ષરધામ દ્વારા બધાને ભારતીય મૂલ્યો જાણવા મળશે. આપણી સંસ્કૃતિની અસ્મિતા જાગશે અને આખા બ્રહ્માંડના લોકો ખેંચાઈ આવશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બોલ્યા છે કે આ અક્ષરધામ આપણા વખાણ થાય એ માટે કરતા નથી. આપણે તો એક જ છે કે ભગવાન રાજી થાય, આપણો મોક્ષ થાય એ માટેનું જ આ કાર્ય છે. આ અક્ષરધામની સેવામાં નાના મોટા ભાઈ ભાઈ બધાની સેવા અને સમર્પણ ખૂબ જ છે. બધાએ જોયું છે, બધાએ અનુભવ્યું છે. સંપ અને ઉત્સાહ પણ પૂરેપૂરો છે એટલે કામ ધામધૂમથી પૂરું થઈ જશે. આ કાર્યમાં જે ભર્યા છે તે પર સ્વામી બાપાની પૂરેપૂરી પ્રસન્નતા થશે અને સૌના હૈયા सोना થઈ જશે, गोल्डन. आज का दिन मेरे जीवन का सौभाग्य का दिन है. हमारी परंपराओं में समुद्र पार ना करने की जो अवरोध था, पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उस अवरोध को पार करके पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और धर्म का जो प्रचार किया है, मुझे लगता है कि ये शताब्दी वर्ष हम 100 वर्ष की आयु का आशीर्वाद अपने बुजुर्गों से पाते हैं, लेकिन 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद जहाँ पूरी दुनिया जन्म शताब्दी को मना रही है, उस देवतुल्य पुण्यात्मा के चरणों में मैं फिर से नमन करता हूँ. इस जन्म शताब्दी के अवसर पर उस पुण्यात्मा को जिसने जागरूकता दी है और आने वाली पीढ़ी को बचाने का जो संकल्प दिया है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ. And what also gives me great satisfaction is the fact that we got the fullest support from the Swami Maharaj Sanstha when we organized one of the most significant diplomatic events that I've ever attended in my 40-year career, that is Howdy Modi in Houston in the year 2019. 600 एकड़ के कैंपस में टूर किया. एक जो कंट्रीब्यूशन है, वॉलंटियर्स के कंट्रीब्यूशन, जो लंदन से आए हैं, जो गांवों से आए हैं, आपने इतना कीमती व्यक्त आपने दिया है. आपका पूरा मतलब बल लगा है कि ऐसा जगह जो आपने प्रमुख स्वामी महाराज के महोत्सव के अवसर पर आपने प्रस्तुत किया है, वो मेरे ख्याल से दुनिया में कभी दिखाई नहीं देगा.
It is an honor to join you all here today to celebrate the life and work of His Holiness Pramukh Swami Maharaj and share some reflections on his life and his connections to Canada. His message, "In the joy of others lies our own," continues to resonate today all around the world. And I'm proud to say that the Swami Narayan Temple in Toronto is also well recognized and appreciated by many Canadians for its various community service initiatives such as walkathons, activities that support education, health and wellness, and environmental campaigns. It also symbolizes the rich heritage and cultural diversity of both India and Canada. The BAPS Swami Narayan Mandir in Toronto is one of more than 50 Hindu temples all across Canada. Hinduism is now the third largest religion in Canada, followed by more than 800,000 Canadians, almost 2.5% of the population of my country. And over 210,000 Canadians belong to the very proud Gujarati Canadian community. I think some of you are here tonight. Today we are celebrating the rich life of His Holiness Pramukh Swami Maharaj and everything he did to build and grow BAPS. Throughout his life, His Holiness left a mark in Canada. And around the world, he spread his lifelong message, "In the joy of others lies our own." Son travail continue d'inspirer beaucoup de personnes et nous rappelle l'importance de rendre service aux gens et de s'occuper d'autrui. Many of you have given life to the values he promoted, whether it's participating in BAPS charities, volunteering at your mandir, or strengthening the communities you live in. Canadians have seen the ways you're stepping up. Our country is stronger because of it, and I'm inspired by everything you've built. It is an honor to join you in celebrating the 100th anniversary of the birth of His Holiness, Pramukh Swami Maharaj, and his life, his work, and his legacy. A rare soul, His Holiness was completely devoted to God. He also had a selfless desire to help others and promote peace and harmony across the globe. His words were thoughtful, meaningful, and consoling, coming from a depth of profound experience and deep compassion. He gave enlightenment, guidance, and wisdom to the many entrusted to his care. He also went out of his way to care for the spiritual and physical needs of all who seeked it. Thank you to the BAPS for all of the volunteers and leaders for sharing your dedication, talent, and light with the world throughout this month-long centennial celebration. His Holiness said, "In the joy of others lies our own." And as a good friend of the BAPS Mandir in Toronto, Canada, I have seen firsthand how his teachings and his legacy continue to live on through the spirit and the work of his followers, and the impact of the work you all do to help people become closer to God. My first darshan of him during the 1991 CFI festival. As a recent immigration of USA, I just began to climb the social and financial ladder. A friend took me to him when he was initiated the aspirants to be Swaminarayan Hari Bhakt. By blessing them with the kanti, when my turn came, he looked at me with his kind, love-filled eyes and softly said, "You are a Vaishnav, so to stay as a Vaishnav and continue to have total faith in Sri Krishna. You are destined to be very successful in life. You must share fruits of your success for the benefit of community. That shall bring you much joy." He then placed his hand on my head. I felt his divinity running through my veins. My heart and my mind were feeling such a blissful joy that I never experienced in my life. Though some of unseen force, I touched his pious feet with my head as I thought reverently about such a selfless Guru who would not force me to be a Swaminarayan Hari Bhakt as I was Vaishnav. I shall always revere him for respecting my Vaishnav Dharma.
આજે હું જ્યારે અહીંયા આવ્યો છું, મારા માતા પિતા મારી જોડે છે. મને એમ લાગે છે કે મેં એમને આજે જાત્રા કરાવી છે. આજે મને એમ થયું છે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાક્ષાત આપણી જોડે છે. Pramukh Swami Maharaj, his life is a message to all of us. He led a life of simplicity, extraordinary devotion to God, and service to humanity. He truly believed that Madhava Seva and Manava Seva are one and the same. Manava Seva, Madhava Seva. If you serve the community, you serve God Himself, Narayana Himself. The message that I heard today, that Swami Pramukh Swami was committed to eliminate drug addiction, was an inspiration to me, and that too I will take it back home with me. तो यह था प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में मनाया गया 24वां दिन, नॉर्थ अमेरिका दिन। तो नगर से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। कनेक्ट विद अस एट #PSM100। तो कल फिर मिलेंगे यही समय पर। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार। जय स्वामी नारायण।